Okay, and now we are moving, without further ado and without a break, we are moving to our next session, which is actually a panel with three people, three very different people, very different careers also age-wise, but I think they have one thing in common. They can show us how many different ways we have to change our minds other than substances and even other than music, of which we have already heard a lot and we will hear much more today even and tomorrow. So I would like to call Sasha Waltz, famous choreographer. Hi, Sasha. Yeah. Sasha, you will be able to admire her work tomorrow evening for those who will be with us for the Human Requiem dance performance. So she's here in a professional capacity, but she's also here as somebody who is supporting and participating in the work of the World Human Forum, which we have co-founded with her partner, Jochen Sandig, like 5 years ago. Hello, Jochen. So then I would like to invite Mrs. Daphne Economou. Mrs. Daphne Economou is a co-founder and honorary chairperson of the Greek Society of Cerebral Palsy. Okay. Cerebral Palsy Open Door. She will share her experience, and I think it is very moving to see how some people not only have changed their own mindset at some point, but also are helping us understand the benefits of diversity and inclusion. Finally, another approach, George Krallis. George, who I cannot see, okay, here he is. George, we met him a couple of years ago. I was very impressed by his initiatives, and he's the founder of a very interesting initiative, sort of bottom-up citizen initiative, exactly what we like, which is called Human Links. And Human Links is an initiative that takes care of people with mental illnesses and mental problems. He does it in the center of Athens, and I think it is a wonderful way to show how citizens can themselves get mobilized by helping others with mental illnesses. And you should know, but you will hear more about it tomorrow, that in Greece, mental illnesses are tremendously stigmatized, and people are not talking about it and are literally avoiding even to mention it. So those are our three guests. Jochen is here to support me. I'm very glad to see him. So shall we start maybe with Mrs. Economou, as you are sitting closer to the podium. If you want to speak from where you are, Sasha and Yorgos, you can do it, or you can go to the podium. Mrs. Economou, please. So 3 ways to change our mind: through dance, through mindfulness, and through inclusion and accepting diversity. So good afternoon from me, and thank you for the invitation. I feel very much at home here today. It's a wonderful gathering, and I'm happy to be here. Thank you. The great English philosopher and statesman Francis Bacon once wrote, "There is no real beauty without some strangeness in its proportion." And it is true that we live in a world of infinite variety. Sometimes it is worth considering what a disaster it would be if everything was the same. Humanity would surely have become extinct because there would be nothing to stimulate our imagination, challenge our will, surprise us,
or inspire us. But thankfully, it is not so. Nature has given us the gift of diversity. Let us think what we have around us. Summers and winters, sunsets and dawns, mountains, plains and rivers, wind and rain, tall trees for shadow and shade, smaller, lower trees for fruit. Sounds, birdsong, animal cries, the tropical scents of flowers, spices, wood smoke and dung, red roses and yellow roses, black and stripy cats. What a wonderful world this is. And it never ends. And into this wondrous new world came men and women, equally diverse, equally unalike, but deeply vulnerable. Historians tell us that ancient civilizations built their beliefs, their culture, and the structure of their societies upon the mythical explanations they had given to the questions they asked. Faced with a beautiful but also mysterious and dangerous world, the first human inhabitants of this planet tried to fathom the mysteries of nature, to ease their fear of the unknown. We have never ceased this quest, and like our ancestors, we continue to seek answers to what we do not understand. We create myths and legends and endow the characters of our imagination with superhuman powers, but also with very human characteristics. And as these stories pass from generation to generation, they become part of our universal consciousness. And nothing is more true than where we are at the moment. We are in a mythical place. And here in this mysterious ancient site of Eleusis, of course, none of us can doubt that Persephone will return in the spring. We see that not all things are equal, predictable or the same. We learn not to fly too close to the sun and never to forget that we need the hand of a friend when we get lost in the labyrinth. And who may that friend be? Someone we know, or someone who outwardly seems very different from us? We talk of differences as if they are something that needs to be explained and accounted for. But I say, thank God for differences, because otherwise we would truly die of boredom. It is from diversity and differences that the learning process begins. As we realize that we are different from even the closest people around us, and that there is scope for variation in every human action. It is this lack of sameness that makes life so exciting. As long as we are prepared to accept that we are sharing this world with many different wonderful people with whom we have so much to learn, and that this is the greatest gift of all. But this is also where the problem lies. Because in contrast to this beautiful concept of a brotherhood of men, we have the equally powerful concepts of conformity, racism, egocentricity, and arrogance. The tendency of people of the same race, religion, and class to band together because it makes them feel exclusive, superior, comfortable, and safe. The need to exclude anyone who may infringe on or endanger this exclusivity and uniformity.
These attitudes are still deeply embedded, and I do not tell you, and I do not need to tell you, that they have led to every crime and atrocity and calamity in our history, and certainly to the greatest planned, organized, financed, and executed crime against humanity of all times less than 100 years ago. And today our world is still being split apart because we still do not accept the concept of diversity, even though it constitutes the basis for the development in the history of mankind. Extremists and fanatics are creating new world orders. Tribal warfare is still uprooting millions from their homes. Thousands of desperate people are perishing at sea, while powerful nations are overrunning their neighbors. Meanwhile, children are dying of hunger and preventable, curable diseases. Women and girls are being abused and deprived of education and basic human rights. The slave trade is still very much alive, and our planet is being destroyed. In her excellent article in the New York Times, titled "Mass Death Becomes Normalized," Sally Hayden writes, "The debate around migration usually centers on how to keep unprivileged people out, rather than asking broader, perhaps more existential questions. Migration and the West's reaction to it is one of the defining stories of our age. At the moment, it is a tale of disaster and death, cruelty and complicity. We urgently need to find a better and more humane approach." End of quote. On August the 22nd, 18 migrants, including 2 small children who were hiding out in a forest, were burnt to death in the fire that broke out in the Eleusis region of northern Greece. They remained nameless. The story appeared in small type. People who showed concern were ridiculed in the press as sensitive souls, and blame was placed on the victims themselves. Meanwhile, another group of migrants were imprisoned in a cage for animals and called things. The reaction of the authorities was to arrest the migrants along with their assailants. I can't believe that there is even one person in the room today who believes that the way we are dealing with the question of migration is right. And certain countries who purport to uphold human rights should really feel ashamed of their policies and actions. Do I have an answer? No, I do not. But we are still talking of them and us, so something is badly wrong. It is always worth remembering Homer. In the Odyssey, Menelaus scolds a servant who would send strangers away without assistance. He says, "We too were fed by many different hosts before returning home." It makes you think. So where do we go from here, and how can we make a difference? How can we retain a sense of optimism and purpose and continue to believe that man is good at heart? It is always worth listening to what children have to say, because they see things face to face. Some years ago, we were working with a group of children, partly, some of them were disabled and some were not, and we were doing a theater performance of the story of Theseus and Ariadne. And we told the children the story of how Theseus stood outside the labyrinth, how Ariadne helped him with the ball of twine. And what was the purpose of all this?
for him to go into the labyrinth and kill the evil Minotaur. And a very small child in a wheelchair raised its hand and said, "Who said the Minotaur was evil?" Perhaps he was just a little bit ugly, a little bit different, and that is why he had been hidden away. This was a moment of revelation for me that I will never forget. Who said he was evil? He perhaps was just a little bit different. And when we took our little boy with cerebral palsy to Skiros, an island in the Sporades, and we took him everywhere in his wheelchair, and his brothers and sisters and all their friends took him around, it was as if there were no other handicapped, disabled children on the island of Skiros, because they were all hidden away in back rooms, like the Minotaur. And slowly, slowly, they started to appear. And it began with the mothers. It was the mothers who first came out. The father would very often come and say, take him away so people don't see. It was the mothers who came out and wanted to talk to us and ask us about our little boy and learn, and we started to learn essentially from one another. And so in a way, the stigma could be broken, and it can be done. But the greatest revelation of all, with anyone who has worked with people with disability, is that it is we who are learning from them all the time. They are enriching our lives and offering us comfort and healing. They are offering us much more than we could ever offer them. And the best we can do is to be grateful that they accept us as fellow travelers on life's journey. And on that journey, there is no doubt that we are Tobias and they are the angel, gently holding our hand and guiding us on our way. At the Open Doors Center of Education, we believe in the unique value and limitless potential of every person with disability, and we are determined to offer them every opportunity by constantly opening up new pathways and widening the horizons for all of them. And what brings people together more than art? Education, culture, and art are defining factors in the life of every human being, and they are of supreme importance in the life of people with disabilities. Art is a universal language that we can all speak. Centuries before men and women formed letters and numbers, they sang their babies to sleep and painted the elements of nature on the walls of their cave dwellings. The wild horses, immortalized on the cave paintings of Lascaux, are still roaming in the flatlands of Camargue in the south of France, as the beautiful painted swallows of Thira are still flying in the sky. So recognizing that the world is made up of both disabled and non-disabled people, and that we all have an equal right to a place in the sun, one of our earliest initiatives was the establishment of artistic and recreational programs for children with and without disabilities. And over the years, we have watched wonderful things happening and really magical things happening through the arts, through music and singing and painting and dancing and acting. And it has been so good for all of us to participate in these programs. Thus we see that the question is not difference, weakness, vulnerability, or disability, although some may wonder,
whether these elements constitute a barrier to personal expression. It is simply up to us to overcome the prejudice and misconceptions that are born of ignorance and fear, and to foster and develop the potential that exists in children and young people with disabilities. Nothing is more tragic than a missed opportunity. Think how much poorer we would all be without Beethoven's Ninth Symphony. And I'm sure you all know the story that when the symphony was performed, and of course Beethoven had his back to the audience because he was conducting, he couldn't hear the applause. The whole of Vienna were on their feet, and he thought it had failed. And the first violinist got up and turned him around so that he could see the effect of his great work, because he was deaf and he had created this greatest of all works. So there is one more important consideration. Creative life always stands outside convention. For the exceptional person to be nothing but conventionally normal signifies stagnation and immobility. So we must allow ourselves, all of ourselves, because we are all exceptional, to be much more than normal. There must be no limit to our aspirations and our diversity. And finally, all we need to remember is that along with our biological development, every human being needs the world of a spirit too. And that in the pathway of our lives, we should not underestimate the development of other wondrous abilities of the mind, the heart, and the soul, that for many of us, and particularly for children with disabilities, may have priority. So today, in this wonderful environment, let us celebrate difference and diversity as a gift that we should not squander. And let us continue for a brave new world that we can all share as equals. Thank you. I don't need to add anything, I think. You did what you had to do. So I introduced George Krallis as the founder of Human Links, a beautiful name. But he is also a very experienced meditator. He is part of Brahma Kumaris. And he has been very helpful to me because I have been struggling, and still am, with meditation. And it just doesn't seem to work for me. I just can't do it. And one day, George told me, don't bother, start with a single minute. And I said, a single minute? I mean, I always read 20 minutes, half an hour, you know. And he said, no, just a minute. And since then, I'm doing it. And minute after minute, I'm getting there. So I'm very grateful to you and very thankful that you are here. And you will speak in Greek. So for those of you who don't have headsets, please ask for them or put them on. You want to sit there or you prefer to go there? Okay. Ευχαριστώ. Το άσπρο. Το πράσινο.
Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Ζητώ συγγνώμη αν φέρνω αναστάτωση στους φίλους που θα ήθελαν να ακούσουν αγγλικά. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας κάνω μια άσκηση διαλογισμού, αλλά το θέμα είναι ο λόγος και έτσι λοιπόν μπαίνω στο θείο λόγο να επικοινωνήσω κάτι που συμβαίνει πολύ βαθιά μέσα μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είπα προηγουμένως ότι θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους φίλους και τις φίλες που θα ήθελαν να με ακούσουν στα αγγλικά. Η αλήθεια είναι ότι είχα ετοιμάσει κάτι, έτσι και ένα PowerPoint και λίγο επιστημονικό και βιωματικό. Και πριν 2 μέρες μίλησα με την υπέροχη Αλεξάνδρα, η οποία μου είπε το εξής και μου άνοιξε την πόρτα. Μου λέει, «Απ' την καρδιά σου, Γιώργο, απ' την καρδιά σου, να είναι μέσα απ' την καρδιά σου». Και έτσι είμαι εδώ λοιπόν να σας ανοίξω την καρδιά μου και να σας πω, να σας μιλήσει αυτή περισσότερο. Ωστόσο, θα πω λίγο για το διαλογισμό, έτσι έναν ορισμό κατά προσέγγιση. Είναι μεγάλο το θέμα και έρχεται από πολλές αφετηρίες. Ωστόσο, ο διαλογισμός αποτελεί μια απόλυτα φυσική τάση του ανθρώπου, απόλυτα, από την ιστορία του μέχρι σήμερα, για παύση, σιωπή, αναστοχασμό, παρατήρηση του εαυτού και του περιβάλλοντος. Εάν δεν κάνουμε μία παύση, όλοι μας, οι πάντες, δεν θα παρατηρήσουμε τίποτε. Θα φεύγει η ζωή μας μπροστά με πολύ μεγάλη κίνηση. Και μια βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου, διαμέσου του διαλογισμού, είναι για θεραπεία. Τι να θεραπεύσει ακριβώς, όχι κάποιο σύμπτωμα που πολιτισμικά έχουμε μάθει να αναφερόμαστε, έτσι μιας ασθένειας ή οτιδήποτε, αλλά να θεραπεύσει ένα βαθύ πόνο μέσα του. Κάθαρση και υπέρβαση. Και νομίζω αυτά λίγο σχετίζονται και με το μύθο της Περσεφόνης. Έχω την αίσθηση, ή τέλος πάντων ίσως μια αυθαίρετη ερμηνεία μέσα μου ότι σχετίζονται. Και το τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό είναι η ανάγκη του ανθρώπου να αυτοπροσδιοριστεί. Δηλαδή να σταθεί μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής και να ορίσει τον εαυτό του. Και ποιος είναι ο εαυτός, αυτό που είναι, το νόημα και ο σκοπός του. Πολιτισμικά αναφερόμαστε σε άλλους. Έχω έναν ασθενή, θυμάμαι, πολύ σπουδαίο παιδί, πολύ ακαδημαϊκός, σπουδαγμένος. Θέλω να πω ότι είμαι και ψυχοθεραπευτής, εδώ και 30 χρόνια δουλεύω. Και είχε έρθει λοιπόν κλαίγοντας, είχαμε δουλέψει πάρα πολύ βαθιά μέσα, είχαμε σπάσει την κρούστα των συμπτωμάτων και κάποια στιγμή αυτό το παιδί έβαλε τα κλάματα μπροστά μου και μου είπε «Εγώ δεν έχω εαυτό, είμαι ο Μπέκετ, γιατί παρακολουθείς πάρα πολύ θέατρο, είμαι ο τάδε θεωρητικός, είμαι ο τάδε Εγώ ποιος είμαι, κύριε Κράλη μου?» Και πήρα μια απάντηση πριν πολλά χρόνια αυτό. Τώρα, ιστορικά υπάρχουν διάφορες μορφές διαλογισμού και κάθε πολιτισμός ανέπτυξε, οργάνωνε ανάλογα το πολιτισμικό του υπόβαθρο τέτοιες δραστηριότητες ώστε να βιωθούν τα παραπάνω. Και αυτό συνήθως γινόταν στα πλαίσια τελετουργικών ή προσευχών. Στις διάφορες θρησκείες, στα πνευματικά μονοπάτια, στα πιο συμβατικά αλλά και στους μύστες. Η επιστήμη από το 80 ερευνά το φαινόμενο του διαλογισμού. Το είχαν φέρει οι χίπης, νομίζω λίγο πολύ γνωστά είναι αυτά. Και μου είχε πει η Αλεξάνδρα και την ευχαριστώ. Είναι γνωστά, κάπως τα ερευνούμε, τα βρίσκουμε. Μίλα λοιπόν με την καρδιά σου. Λοιπόν, η έννοια του διαλογισμού ήρθε στη Δύση το 60 με τους χίπης, ταυτίστηκε με τις ψυχοτρόπες ουσίες, κάποια στιγμή διαφοροποιήθηκε και τον κλέψανε λίγο οι εναλλακτικές θεραπείες, κυρίως η γιόγκα, αλλά δεν έχει καμία σχέση, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το 80 λοιπόν ξεκινάνε οι έρευνες, ξεκινάνε οι επιστήμονες να ερευνήσουν τι είναι ο διαλογισμός, κυρίως όμως να δουν τα effect, να δουν την επίδραση που επιτελείται στον άνθρωπο και βρήκανε πολλά πράγματα. Μέχρι σήμερα γίνονται πάρα πολλές έρευνες και στο πλαίσιο της ομιλίας μου μπήκα σε πάρα πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Πραγματικά υπάρχουν αμέτρητες πληροφορίες που είναι πολύ θετικές και δεν ήθελα πολύ να αναφερθώ σε αυτές. Θέλω να μιλήσω περισσότερο βιωματικά. Αλλά υπάρχει λοιπόν μια πολυεπίπεδη επίδραση, ευεργετική επίδραση και οι επιστήμονες παραδέχονται λοιπόν ότι είμαστε στην αρχή, κυρίως στην ευρωεπιστήμη,
Είμαστε στην αρχή ενός καινούριου, πολύ σημαντικού πράγματος, αλλά δεν ενθαρρύνουν κιόλας και λένε περιμένετε να δούμε τι θα είναι. Από το Harvard, εξαιρετική μελέτη, πρόσφατη. Λοιπόν, σήμερα ο διαλογισμός με διάφορες παραλλαγές του, όπως το mindfulness, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες στο τι είναι τελικά διαλογισμός. Εμείς θεωρούμε ότι το mindfulness, που είναι και πολύ της μόδας, ότι είναι παιδί του διαλογισμού. Είναι μια μεταγενέστερη εξέλιξή του, η οποία εστιάζει περισσότερο στο εδώ και τώρα και στις αισθήσεις. Ενώ ο διαλογισμός είναι κάτι πολύ, πολύ βαθύτερο, όπως είπα προηγουμένως, είναι κάθαρση. Και πάει λοιπόν να μιλήσει η καρδιά μου και να πει το εξής. Η πρώτη μου επαφή με το διαλογισμό πρέπει να ήταν γύρω στα 4 με 5 χρονών. Ξυπνούσα πάρα πολύ νωρίς το πρωί, μόνος μου, ζούσα με τη γιαγιά μου τότε, και πήγαινα στο μεγάλο παράθυρο, στην εξωτερική σάλα και κοίταζα απέναντι, μαγεμένος, συνεπαρμένος, το βουνό. Και δεν είναι ένα μεγάλο βουνό στην περιοχή που έμενα και δεν ήταν τόσο το βουνό που μου έκανε κάποια εντύπωση, αλλά αυτό που βίωνα εκείνη τη στιγμή στη σταθερή μου θέση. Και κυρίως με εγωίτευε πάρα πολύ το πέρασμα του σκότους της αυγής. Έβλεπα λοιπόν ως παιδάκι αυτή την μετακίνηση από την αυγή στην έλευση και στην ανάδυση του ήλιου. Κρατούσε γύρω στα 20 με 45 λεπτά. Μου τα πήγε για αργότερα. Τόσος είναι ο χρόνος που διαλογιζόμαστε σήμερα με τους Brahma Kumaris και αλλού. Ένας καλός διαλογισμός το πρωί, γύρω στις 4 η ώρα ξυπνάω κάθε μέρα, είναι 45 λεπτά. Αλλά εμείς το τραβάμε λίγο γιατί κάνουμε μια πιο ειδική και εντατική εκπαίδευση και μπαίνουμε σε πολύ βαθιές εμπειρίες. Ίσως προλάβω να πω. Αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά την ώρα λοιπόν που διαλογιζόμουν. Μάλιστα τα παιδιά διαλογίζονται και έχουν πλήρη επίγνωση το τι νιώθουν και τι κάνουν. Απλώς εμείς λίγο πολύ τα ερμηνεύουμε. Λοιπόν, θυμάμαι τους ψιθύρους της γιαγιάς μου και της θειάς μου πίσω να αναρωτιούνται αν είμαι καλά, γιατί ήταν ένα φαινόμενο, δεν ήταν συνηθισμένο. Και θυμάμαι λοιπόν χαρακτηριστικά τη γλυκιά φωνή τους που έλεγαν «Είναι καλά». Και είχα δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, ότι παρόλο που ήμουν συνεπαρμένος και μαγεμένος από όλο αυτό το φαινόμενο μπροστά, που ουσιαστικά ήταν ένα φαινόμενο εσωτερικό, είχα πλήρη επίγνωση του τι γίνεται γύρω μου. Άκουγα, έβλεπα, αισθανόμουν. Αυτό που κάνει ένας διαλογιστής σήμερα, έμπειρος. Αλλά δεν έδινα καμιά σημασία. Αυτό που με διέφερε είναι η εμπειρία της μέθης, της πληρότητας και της ευδαιμονίας. Δεν ξέρω αν σας λένε κάτι αυτά. Πληρότητα, επαναλαμβάνω, ευδαιμονία και μέθη. Είναι αυτό που ζητάει η ψυχή μας σε οτιδήποτε. Είτε στον έρωτα, είτε στη τέχνη, είτε εδώ, είτε εκεί. Και νιώθουμε ότι είμαστε ελλειπείς. Και ψάχνουμε, μου έρχονται άνθρωποι για θεραπεία. Το άλλο μου μισό. Ο άλλος δεν είναι ο άλλος το άλλο μου μισό. Εγώ είμαι το άλλο μου μισό. Ο άλλος είναι ένας άλλος να συμπορευτούμε και να αγαπηθούμε και να κάνουμε. Μια άλλη περίπτωση, λίγο αργότερα, χρόνια μετά, μέχρι στα μέσα της εφηβείας μου, μια αγαπημένη μου συνήθεια, υπήρχαν πολύ σποραδικοί διαλογισμοί μέσα αυτά τα χρόνια. Κατά τα άλλα, ήμουν ένα παιδί πολύ δημοφιλής, πραγματικά άριστες σχέσεις με τους με τα υπόλοιπα παιδιά. Παίζαμε μπάλα, δηλαδή γινόντουσαν όλα αυτά. Δηλαδή δεν ήμουν κάποιος δυσλειτουργικός, απομονωμένος άνθρωπος. Ήμουν τυχερός που η γιαγιά, την ώρα που εγώ διαλογιζόμουν, σε αυτή την ηλικία, δεν με κακοποίησε. Δηλαδή με έπαιρνε γλυκά ή ήταν τελείως ανοιχτή. Μια άλλη συνήθεια λοιπόν είναι να πηγαίνω στο ίδιο μέρος, στο λόφο. Θύμισε πάρα πολύ ο λόφος αυτός, το λόφο του Φιλοπά που μένω εκεί και ίσως δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω στο λόφο εκεί είναι να μένω με τις ώρες σε κάποιο σημείο σε σιωπή. Κάπως χανόταν ο χρόνος και είναι η εμπειρία λίγο του άχρονου που όσοι διαλογίζεστε νομίζω και όσες θα γνωρίζετε. Και η αγαπημένη μου συνήθεια, μάλλον η καρδιακή μου συνήθεια εκεί πάνω ήταν να παρατηρώ την κοινότητα κάτω στις παρυφές του λόφου. Να κοιτάζω την κίνηση, τους ανθρώπους, τα σπίτια, το γίγνεσθε
Και έκλεινα τα μάτια μου και άκουγα τις φωνές τους, δηλαδή τους διαλόγους τους, που υπήρχε μια απόσταση. Αλλά αυτό που συνέβαινε είναι να ακούω λέξεις και να ακούω τι συμβαίνει πίσω από τις λέξεις στον άνθρωπο που μιλάει. Και να γνώριζα τα συναισθήματα, την επιθυμία του και την ανάγκη του. Πρέπει να ήμουν 14. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν να αναβλύζουν αρετές αγάπης, θυμάμαι ξεχύλιζαν, γλυκύτητας, τρυφερότητας και συμπόνιας για τους πονεμένους. Υπάρχουν μέθοδοι σήμερα και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον και μηδίασα κάπως μέσα στην μικρή μου έρευνα, δεν έκανα πολύ. Υπάρχουν σχολές που εκπαιδεύουν ανθρώπους στη συμπόνια. Είναι η συμπόνια. Είναι. Να τη ξαναθυμηθούμε. Λοιπόν, το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ότι γινόταν μια βαθιά σύνδεση και αίσθηση συλλογικής στοργικής αγκαλιάς. Ένιωθα ότι μπορούσα να πάρω αγκαλιά όλη την κοινότητα. Εδώ έρχονται, εκεί γεννήθηκαν οι human links ουσιαστικά. Αυτό που είναι σήμερα, στην Ακρόπολη, στην Πλάκα, στο Κουκάκι. Και η τελευταία συνειδητοποίηση, έπιανα λίγο τις λύσεις. Τι χρειάζεται λοιπόν η κοινότητα για να νιώσει λίγο καλύτερα. Αλλά ξεκινούσα από τη δική μου λύση. Εγώ έβρισκα ο ίδιος μου τη λύση μου. Ακριβώς δίπλα από εκείνο το σημείο ήταν το κημητήριο. Ήταν δηλαδή η παύση, η σιωπή, η ησυχία και μπροστά ήταν η ζωή. Και εκεί λοιπόν με γοήτευε πάρα πολύ το βλέμμα στο κημητήριο, να γνωρίζω ότι είναι εκεί και κυρίως αυτό που με γοήτευε πολύ ήταν η σύνδεση με την εσωτερική σιωπή μέσα μου και τη γαλήνη πέρα από την ύλη. Όπου υπάρχει ύλη δημιουργείται θόρυβος. Όπου υπάρχει ύλη. Είναι στη φύση της ύλης. Και έτσι λοιπόν πέρα από την ύλη συνδεόμουν με κάτι πάρα πολύ βαθύ μέσα μου. Αναδυόταν αυτά, γεννιόντουσαν σε αυτές τις υλικές τρυφερές. Και επίσης η γοητεία της αντίθεσης του μυστηρίου, του επέκεινα και της σιωπής. Και από την άλλη η ζωή, ο ήχος και το φυσικό φως. Λίγο θυμίζει ξανά, σε εκείνη την ηλικία την πολύ μικρή, η γοητεία του σκότους, της αυγής, του μυστηρίου και το πέρασμα στο φως. Ίσως μπορεί να θυμίζει λίγο την Περσεφόνη αυτό, είναι ίσως και αυθαίρετα όλα, αλλά είναι εγγεγραμμένα νομίζω στον ανθρώπινο ψυχισμό. Και λέμε λοιπόν και σε ένα δεύτερο επίπεδο, βαθύτερο μάλλον, βιωνόταν η κατάλυση των ορίων. Τι είναι εκείνο και τι είναι αυτό μπροστά μου. Και υπήρχαν στιγμές ελάχιστες δευτερολέπτων βιώματος αθανασίας. Νομίζω ότι αυτή είναι αθανασία και τίποτα άλλο. Καταλύεται ο χρόνος και η υλική υπόσταση. Και κάτι που λέμε στους Brahma Kumaris, πολλοί, όταν όσοι μαθητές διαλογιζόμαστε πάρα πολύ εντατικά, το γνωρίζουμε, είναι ότι η νεκρική σιωπή, αυτό δηλαδή που συμβαίνει σε ένα νεκροταφείο, η ατμόσφαιρα λοιπόν, όταν τη βρούμε μέσα μας, στην νεκρική σιωπή, οδηγούμαστε στην κάθαρση και στην ελευθέρωση. Τα επόμενα χρόνια έγινε κάτι παράδοξο, μέχρι εδώ όλα καλά, άρχισαν να με γοητεύουν άλλα πράγματα, φίνα πράγματα, τα οποία όμως με ξεγέλασαν. Και άρχισε λοιπόν να μετακινείται η προσοχή μου στις σπουδές μου, τις οποίες θεωρούσα πολύ σημαντικές, στη γνώση, την επιστημονική, στις μελέτες και στον ανθρωπισμό. Αυτά τα πεδία κλέψαν την προσοχή από την ενδοσκόπηση και το μυστήριο και παραδόθηκα εκεί κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος της ύπαρξής μου. Έτσι λοιπόν ο νέος κόσμος από τη μια με γοητεύει και τον ερωτεύομαι, αλλά κλέβει, και άρχισα ήδη να έχω συμπτώματα να το καταλαβαίνω, κλέβει κάτι από τη μαγεία, το μυστήριο, το απεριόριστο και το αληθινό του παλιού. Γιατί ο κόσμος της ύλης μπορεί να είναι λίγο κλέφτης. Λοιπόν, και ένιωθα πραγματικά, το κατάλαβα χθες, ξανακοιτούσα λίγο έτσι τις σημειώσεις μου, πώς τελικά είχα αισθανθεί κάποια στιγμή, ζούσα σε μια ξένη χώρα στην Ευρώπη, ότι είχα παγιδευτεί σαν τον Οδυσσέα στο νησί της Καλυψούς. Δηλαδή, η Καλυψός, η Καλυψός μου είχε καλύψει το βλέμμα της συνείδησής μου. Δηλαδή, πλέον η συνείδηση δεν έβλεπε. Έτσι και όλο το άλλο έβλεπε και ήταν μια χαρά και ήμουν πάρα πολύ καλός φοιτητής.
περνούσα τις τάξεις, τέλος πάντων, με υποτροφίες. Και έκτοτε γίνεται κάτι στο ψυχισμό μου που συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους όταν χάνουν κάτι. Έρχεται το πένθος. Το πένθος, η περιπλάνηση και η αναζήτηση ενός υποκατάστατου, το οποίο όμως η αναλογία ήταν αδύνατο να γίνει στο φυσικό πεδίο. Και έτσι λοιπόν έψαχνα την πληρότητα στην επιστημονική μελέτη, σε φιλοσοφικά κείμενα και σε συναντήσεις με άλλους. Τη βαθιά γαλήνη και την υπέρβαση σε μοναστήρια της Δύσης, στο Άγιο Όρος, σε σκήτες μοναχών, ανάμεσα σε βαθιές προσευχές πριν 35 χρόνια. Πήγαινα στο Άγιο Όρος, χανόμουν εκεί, δεν ήξερα τι είναι, ποιος μήνας είναι, τι είναι. Αλλά ναι, τη μέθεξη που βίωνα σε αυτές τις ηλικίες που είναι ενδογενείς, είναι φύση μου, την έψαχνα στους σούφικους χορούς παγκόσμιας ειρήνης με τους περιστρεφόμενους δερβίσιδες. Υπήρχε ένα τάγμα τότε στην Αθήνα και είχα μπει μέσα σε αυτό το τάγμα και κάπως βιώναμε λοιπόν μια στιγμιαία εμπειρία μέθης και μέθεξης. Την ανάταση στην εμπειρία της τέχνης και τις αρετές, τα εξυψωμένα αισθήματα τα οποία σχετίζονται πάντα με τους άλλους, στον ανθρωπισμό και σε φίνες πολιτικές ιδέες, στη συμπερίληψη, στη δημοκρατία, στη ψυχική υγεία, την αναπηρία, το AIDS, το στίγμα. Και βιώνεται λοιπόν η ματέωση και περιορισμένη εμπειρία. Έψαχνα έξω να πάρω αυτά που ήδη υπήρχαν μέσα μου και ένιωθα ότι γυρνάω γύρω από μια πηγή στην οποία δεν είχα πλέον πρόσβαση. Αλλά η πηγή ήταν εκεί και με καλούσε. Και νομίζω όλοι οι άνθρωποι το γνωρίζουν ότι υπάρχει κάτι που τους καλεί. Πριν 10 χρόνια, μέσα από μια συνάντηση με ένα πολύ γλυκό άνθρωπο, άρχισα να θυμάμαι. Στους BKA λέμε, δεν πρέπει να ξεχάσεις ποιος είσαι. Όχι η συμβατική σου ταυτότητα, ποιος είσαι πραγματικά. Είναι το χρυσό κλειδί για να ερευνήσουμε λοιπόν τον εαυτό μας. Και άκουσα μια γλώσσα οικία γεμάτη γλυκύτητα, καλοσύνη και ομορφιά. Και δεν ήταν τόσο ο λόγος, οι λέξεις, ήταν το χρώμα. Κάποτε μου είχε πει ένας πολύ ταπεινός σκηνοθέτης, πολύ ταπεινός άνθρωπος, μου είχε πει το εξής. Κάναμε κάτι ερασιτεχνικά. Μου είχε πει, δεν ακούν οι άνθρωποι τις λέξεις. Τις έχουμε υπερτιμήσει. Ακούν το χρώμα των λέξεων. Και καταλαβαίνουν βαθύτερα το τι συμβαίνει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν δεν ήταν οι λέξεις αυτές που με συγκινούσαν, αλλά η φύση τους και η εξυψωμένη ενέργεια. Και έτσι λοιπόν γίνεται η πρώτη αφύπνιση και η ενθύμηση της δικής μου γλώσσας. Κυρίως όμως η αναγνώριση και η παραδοχή της απώλειας. Σήμερα διαλογίζομαι κάθε μέρα, κάνω αναχωρήσεις πολύήμερες μέσα στο μήνα ή το δίμηνο σε πλήρη αφωνία και σιωπή. Μέσα στο θόρυβο της πόλης, την ησυχία και τη σιωπή δεν θα τη βρω στη φύση. Έχουμε στραγγίξει τη φύση, ζητάμε τα πάντα, ακόμα και τη σιωπή μας. Είχε πει κάποτε ο πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας στο Πάντιο, με το οποίο συνεργαζόμαστε, είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα περιβάλλον και ψυχική υγεία. Συνδέσαμε πάρα πολύ την κλιματική κρίση με την ψυχική υγεία και πώς αλληλεπιδρά. Και είδαμε λοιπόν ότι εμείς επιβαρύνουμε το περιβάλλον και όχι τόσο εμείς θα πάθουμε κάτι. Και έλεγε λοιπόν ο κύριος Κορδούτης, ο Παναγιώτης, ο φίλος μου, ότι κάνουμε εκδρομές στη φύση όχι για να διασκεδάσουμε ή να ησυχάσουμε μόνο, αλλά να ακουμπήσουμε εκεί και κάτι από το βάρος του νοήματος που κουβαλάμε. Πολύ βαθύ. Και έτσι λοιπόν κάνω αναχωρήσεις, αναδύονται όλα αυτά τα αισθήματα, τα άφθαρτα και οι αρετές που δεν αλλοιώνονται ποτέ. Ναι. Και μέσα σε μια βαθιά εσωτερική σιωπή, κάποια στιγμή πριν χρόνια, στην Ινδία, ένα απόγευμα, γεννήθηκε λοιπόν η ιδέα των Human Links. Οι Human Links έχουν αγκαλιάσει την κοινότητα και την πόλη σε μια ατμόσφαιρα μη βίας και αξιών ζωής. Αυτό που χαρακτηρίζει εμάς τους ίδιους και τα προγράμματα στη συνέχεια είναι η μη βίαιη φύση μας. Όχι σαν στάση και ιδεολογία, αλλά σαν φύση. Γιατί οι ιδεολογίες μπαίνουν σε διαμάχη και
Λοιπόν, όπως τότε λοιπόν στο Λόφο. Ένα άλλο υλικό των Human Links ήταν η εμπειρία, το ότι λίγο πολύ γνωρίζαμε τι χρειάζεται η κοινότητα. Όχι η ευρύτερη, δεν φεύγουμε από τα στενά όρια της γειτονιάς και της κοινότητας. Αυτό είχα σπουδάσει στη χώρα που ήμουνα. Πόσο μπορείς να ωφελήσεις την πολυκατοικία που μένεις, τη γειτονιά σου και την κοινότητά σου. Και έτσι περιοριστήκαμε λοιπόν σε αυτό. Θα κλείσω λέγοντας ότι έχουν γίνει αμέτρητα προγράμματα, ομιλίες, βιωματικά εργαστήρια, υπήρχε τέχνη, κοινότητα, πέρασαν όλα τα πνευματικά μονοπάτια. Αυτό που λέμε και στους BK, αλλά και σαν Human Links, δώστε stage, δώστε βήμα σε όλη την ανθρωπότητα να μιλήσει. Ακούστε. Δεν δίνουμε βήμα σε κανέναν. Μου άρεσε η κυρία εδώ με το μηνόταυρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος θα ορίσει τι είναι το τέρας? Δηλαδή, σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Τώρα, ο διαλογισμός είναι ο πυλώνας των προγραμμάτων μας και φυσικά ξεκινάει από εμάς τους ίδιους. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Human Links και η κάθε διοργανωτική επιτροπή διαλογίζεται σταθερά. Κάνουμε σταθερές εβδομαδιαίες διαδικτυακές ομαδικές συναντήσεις ή διαζώσεις. Έρχονται άνθρωποι για θεραπεία σε μένα και κλείνω και ρυθμίζονται. Και θα κλείσω λέγοντας κάτι το τελευταίο. Δουλέψαμε με σχολεία στη περιοχή μας και είδαμε λοιπόν ότι τα τελευταία 5 χρόνια συνέβη το εξής. Κάναμε ένα πρόγραμμα Art and Community πέρυσι και ζητήσαμε από 4 σχολεία να ζωγραφίσουν τα παιδιά πάνω στο θέμα ψυχική υγεία, ευζοία και ευτυχία. Και τα 4 σχολεία, μέτρητα έργα, τα παρουσιάσαμε και τα παιδιά των γονέων με τους οποίους εργαστήκαμε στην Ακρόπολη ήταν πάρα πολύ ακριβείς στο τι μπορεί να φέρει ευτυχία και το τι είναι ευζοία. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very, very much. We are moving literally from one field to the next, but obviously you know that everything is connected. So I'm turning now to Sasha Waltz, a choreographer, and you know, as I said earlier, she's here also for the Human Requiem. But right now she's with us to speak as an artist who has experienced a lot of what the body can do, feel, and how it can help us also through movement and connection, change our minds in the end. So Sasha, it's for you now. Thank you, Alexandra. Thank you for the invitation. This was inspiring, 2 speeches. I thought, because we have been sitting the whole time, and maybe it's a good moment, thank you, Gina, just to get up and just to look around for a moment. And maybe you want to even have a turn and look back. Closer. And look back. What's behind? And then turn around again, please. And maybe we just sit down one more time. And we get up again. And we sit down. Hey, and we get up. And maybe you just turn to your closest neighbor and just say hello. Just your closest neighbor. Okay. There's lots to exchange and a lot of great inspiring people. I want to talk about one project that I've been doing since 2021. It happened in the crisis of the second lockdown, and we as artists, we were not allowed to meet. We were, as you all, we had the 1.5 meter distance. We as dancers, it was hitting us very hard because, well, actually not more than anybody else, because physical contact is necessary for every human.
So, but I wanted to continue to create, and I wanted to give work to my dancers. And we were inspired by a very incredible piece of music. It's called In C. It's by Terry Riley, an American composer. He wrote it in 1964. He's from California. And it is said in music history that it marks the beginning of minimal music. When you talk with Terry Riley about it, he says, it's not exactly what I intended. I was in California and I was exploring with mushrooms. And I was having very different states, and I was looking for an equivalent in music to the experience he had. So it's a very ecstatic music, and I want to just explain you a bit the structure. If you want, you can sit down, but you can also stay up, however. I want to explain you a little bit about the score. It's an exceptional score. It's just 2 pages. And it's composed in 53 musical figures. They're very short, in C major, as it said. It's just in C. So everything is in C. And you are obliged as a musician, or you're free to, better maybe, to execute these figures from 1 till 53 in consequence. You're not allowed to jump forward, neither to jump back. Yeah? And then each musician is free to repeat each figure as often as they wish. The only rule is that you are not supposed to be further than 4 or 5 figures ahead or behind. Yeah, so that everything holds together. So how this score then evolves is that these very short figures are interweaving and overlapping. And a very intricate, complex structure, musical structure, occurs from these very simple musical forms. And when I discovered the score, first I was just intrigued by the music because it's very beautiful. It's very uplifting, and in the time of the lockdown, we were looking for something to bring our spirit up, to make us again look into the world with other eyes. So I chose this music and I read the score and I just basically transposed this to dancers, and I created 53 physical figures, and I followed exactly the rule of the composer. But what we have different to music is we have space. So I needed to create another 53 rules to construct the choreography. What is so intriguing, and you're a musician, you will know, usually every composition and score is written, and there is very, very little freedom for the musician to take decisions. You are free as an interpret, but you're not free to take decisions. And this is a score where you're free to take decisions yourself, but in contact and in feeling with the group. Yeah, you have to listen. The musicians have to listen, and in dance, you have to see the space, you have to listen what is going on, and you have to react or propose. So what happens there is a very complex system of leading and following, of listening to the group, of proposing, of learning. We have been working since now 2021 on this score, and we have given it, I have simplified it, and we had a project, for example, in Georgia, also with people with different abilities, mixed with professionals. And we have been working with a whole city. It's like a communal work that we've done, like with 120 people that are non-dancers, also in the city, to come together to move, to execute this form.
And what I find is that it's a very, it goes straight to the source of what stimulates us for enjoying life, to find joy in life. And it brings us back also a bit to when we were children, when we were running in the field or we were doing cartwheels. It triggers something very, very basic. And it brings a group very, very deeply together, and it connects people. There's a lot to talk about it. Some of you have already the page. There's a code. We have a lot of films online, so you can go to these different projects. I don't want to keep you too long, but I would like to do a little experiment, and I haven't done that before. So I would like to try one more time that we get up, and we'll just teach you 3 movements. Very simple. Some are complicated. I don't know. So you just stand and you just roll your shoulder forward and backward and up, and you look with your head and shoulders. And then we sing a little song. We do ti 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 tam tam, ti 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 tam tam. Clear? Very clear, no? Quite simple. This is how the whole piece starts. And it's very, very simple. So we will jump, this is the first finger. And we'll jump much further. It's called, every finger actually, because it was quite hard to memorize, has a name. So it's like a little poem, a Dadaistic poem. And this one that I want to teach you, it's called Angry Apple. Wait, I have to show it. Yeah, Angry Apple. It goes like this. Forward and back. Forward and back. Forward and back. And forward and back. And forward and back. Forward and back. Exactly, that's very, very clear. So now with this, it's quite simple. Now the last one, it's even more simple. You take with your left hand, and you just draw a circle. We call it pencil. Pencil. So it's left hand person has pencil in his hand and makes it through. And your fingers like a move up. Yeah, very simple. Okay, and you just do this. Okay, so let's just do these 3 movements. But with music. Just know which is one moment. Yes, so let's go. And ti 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 tam tam. Ti 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 tam. Out. Reach. Out. Reach. Out. Reach. Out. Reach Out. and pencil. Pencil. Shoot. Okay, this is very clear. You look fantastic. Now, one more thing. Now, we're going to play, if we can, the music. Yeah, so there will be, this is an opening sequence, but you have to pass that because this is in silence. So just fast forward so that you hear the music, yeah? Okay. So now we will try the structure, just standing. So each one of you can, just with these 3 figures, just decide. So how long are you going to do the first one? And when are you going forward? And when are you going to this? And in between, no, let's just do this next, and then we have another variation. Okay, shall we just try that with the music, please? How can we encounter each other in our communities?
So we have created 53 figures. They're going through these or forms, figurations, to move through space with each other. Or you check for the YouTube film. Can you online? Not. But now it should work. Open score for any number of we are all in unison. And we actually want to celebrate difference and variety and complexity. It's very beautiful sometimes to come together and all to join. Yeah? But actually the beauty of the whole structure is that all these incredible differences can appear. So to finish off, this all come down on the floor. Not yours. Sasha? Nothing difficult coming. Just yes. Don't worry. Yes, if you want to stay up and you have some space there, it's going to be beautiful also. So you can participate from up there. That's also cool. Yes, very good. So now you have these three figures. Now you can try to do these figures in space, and you will see how complex it is now to be using the space and executing the figures. And then it's really just some exercises, just to give you an idea. And then see how you can sometimes join someone and how you can initiate something new. And as we have only 3 figures, let's just make from 1 to 3 and come back to 1. Yeah? I mean, that's not usually like this, but just to understand. Yes, you ready for it? I'm very sorry, somehow we have a problem with the music, but I think it's actually good. So I'm gonna give you the, maybe, you want the beat together? Sure, okay. 1, 2, 3. Vito, you have the link. I sent you. And please feel free to use the whole space and to keep changing sides. Yes? Let's see how next one. Okay? Okay, Akko? Ready? And
wonderful that you have put yourself into the situation. If you're interested, you can just look it up. There's much more to it. For me, it's really like a practice also in emancipation and taking space, giving space to other, playfulness, communication, and what happens with the dancers, because you must imagine you were now in space. The dancers are creating the choreography on the spot. So you have to be amazingly open and alert, because you see how hard it is to, I mean, you had just 3 figures. They have 53 figures and they want to compose the space. So you need the others to create. You are nothing alone, but you're only something if you're together. Only together you can create. So with this, I want to let you and have fun to maybe participate in one of the projects or see one of the performances. And I wish you a great forum still. Thank you, Alessandra. I don't think it makes any sense to ask questions. All I can tell you is that INSEE will be coming to Greece. Hopefully next year. We don't know which city. We are thinking about Thessaloniki, certainly at some point Elefsina, maybe Athens. This is really a project that for the World Human Forum symbolizes a lot. It's totally in design with what we believe is right and important. So watch out to see INSEE and hopefully participate, including some associations with handicapped children. We will contact you. We would like you to be part of this. So right now, I think I will give you a stretch break. You already had one, but maybe you need a short one. Please be back in at the latest 15 minutes, because we would like to finish today's session. As you know, we have a beautiful, small and short but sweet musical program afterwards, and then we go for the cocktail. So the last session is relatively short, but it is important. It will link today's knowledge of breathing with an ancient site of Samothraki, of which you heard a little bit about, and then we will soon go for our dinner. Thank you. For 15 minutes, I want you back.